Hi everyone. So in the last class we have detailedly discussed about what is geomorphic process, the endogenic and exogenic forces. Then we have detailedly discussed about the fluvial landforms, both erosion and deposition. Then we have detailedly discussed about aeolian landforms. That means the arid, the desert landforms. Okay, mushroom rocks, zazens, yardangs, and depositional landforms like the Bachans, Sieves, the sand dunes, Loess plains. So we have detailed discussed about fluvial and aeolian landforms, both erosional and depositional. Now in the present class, we will discuss about the glacial landforms. We'll start with glacial landforms, and we'll also cover karst topography, and at last we'll cover marine landforms. Okay. So first starting with glacial landforms. So what is a glacier? Huh? బిగ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఐస్ మన ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్లో కూడా ఉంటుంది. Refrigerator రైస్ ఉండదా? See, in the high elevated regions like Himalayas, Alps, or in the Arctic or Antarctic region, snowfall, the precipitation takes place in the form of snow. So as a result, what happens? The ice accumulates. Okay, and this ice, when it accumulates under the influence of gravity, moves down. So the movement of ice is called glacier. Okay, so a glacier movement is very slow. Rivers like a faster move. Glaciers are very slow movement. So when these glaciers move, they form different type of landforms, both erosional and depositional. So that's why we detailedly study about glacial landforms. But the point here is the glacial landforms, we are not familiar with glacial landforms because we do not live in the either Arctic region or the high altitude regions. Okay, we are very much familiar with the fluvial topography. Why? Because we can see that features surrounding us. Okay, so each landform will be discussed in detail with pictures. Okay, and the terms related to this glacial landforms కొంచెం డిఫికల్ట్ ఉంటాయి. ఇవి యాక్చువల్లీ జర్మన్ నేమ్స్ కొన్ని. ఓకే, 2-3 times రిపీటెడ్గా చదవడం వల్ల గుర్తుపెట్టుకోవడంలో ఈజీగా క్యాచప్ చేయొచ్చు. అండ్ హౌఎవర్, as I told you, just you have to remember what are erosional and depositional. Names are enough. 2 lines about that is enough. Okay, right. So what is glacier? So glaciers are the bodies of ice formed from repeated movement of snowfall, and this will move. Getting my point? So the gravity causes the glaciers to flow down the hill. దీన్ని ఏమంటాం మనం? Glaciers అంటాం. There are types of glaciers ఉంటుంది, మనకి ఇంపార్టెంట్ కాదు. So first starting with glacial landforms లో first we will start with erosional features. First one, Cirque. German name Cirque. 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 Okay, simple. What is Cirque? How it forms? Look at this picture. You know that the glacial moves downhill under the influence of gravity. So if you have any doubt, sir, how glacier will create erosion and deposition? If you have doubt, go to home, take ice from your refrigerator and rub ice with on your skin. What happens? తోలు ఊడొస్తుంది. అవునా? అంటే glaciers has erosion capacity. Nothing but glaciers are nothing but ice, right? The movement. So when these ice move down the hill, it will create erosion. Okay, disintegrate చేసి apparently it will carry. You can see like this, and at the end it will form a depression like this on the mountain, a depression like this, and this is called as Cirque, or it is also called దీన్ని కోరి కూడా అంటారు. Most common name is Cirque. So how it forms? How Cirque forms? This is, imagine this is Himalayan mountain. Okay, and what is moving down the hill? Glaciers. Okay, so these glaciers will create a
depression like this, and this depression is nothing but cirque. So whenever the ice melts, it forms into water and forming cirque lakes. So cirque arthaminda, cirque is nothing but just like how we scoop the ice cream, depression form అవుతుంది కదా ice cream, same అట్లానే glaciers when they move downhill, it will create a depression called cirque. Clear? Okay. So sometimes when this depression deepens and form in between the mountain, basically wherever there is continuous chain of mountain, it is difficult to pass the mountain, cross the line. But because of this formation of the cirques, repeated formation of cirques, what happens? A gap is formed. This is called col or pass. So in Himalayan, when we discuss about the Himalayan geography, we'll study about the important passes in the country. Okay, right. Anyways, you understood what is a cirque, right? Next, moving to Artes, Aretes or Aretes. It's a German term. Okay, Aretes, Aretes. Now, what is an arete? Simple, very simple. Can you see the sharp edges like this? Okay, what happened? Initially, the structure of the mountain will be like this. Okay, but because of the repeated formation of cirques like this, sharp edges will form in between like this. Can you see? So nothing but the sharp ridges on a mountain formed because of the glacial erosion. Then it is called as Artes. So what is Artes? So Artes is a narrow ridge of rock which separates two valleys, and thus valleys are sharpened by the cirques. Okay, so epudu form aitadi, when it will form? Artes are typically formed when two glacial cirques erode. Sharp edge will form in between. Clear? So this is not, these are nothing but mountain. So basically the mountaineers use these edges to climb the mountain. Basically the mountain climbers use this Artes to get to the peak of the mountain. So this is called peak. So Himalayas mottam, it is completely covered with ice, right? So in Himalayas you find this kind of structure. So your Mount Everest is also this kind of mountain. So it's very difficult to climb the mountain from the other side. So that's why they use, the mountain climbers use this Artes to get to the peak. And this is called pyramidal peak. Pyramidal peak. Okay, clear? Can you see? This is the pyramidal peak. This is Artes. This is, what is this? Cirque. This is Artes. This is pyramidal peak. Clear? Okay, core or cirque. Got the point? So these cores are nothing but cirque, depression caused by the glaciers. These Artes are nothing but the sharp edges of the mountain ridges, basically caused by formation of these cirques. And what is a pyramidal peak? The top point of the mountain is called pyramid. So that we call Mount Everest, the highest peak of Himalayas. Okay, so there are many peaks in the mountain peaks in the Himalayas: Nanda Devi, Annapurna, Mount Everest, Kanchenjunga. K2 is a mountain peak, but it is not in Himalayas. It is part of Karakoram. I'll explain that when we discuss about the Indian geography. Okay. Next, horns. Horns means what? In Telugu, it is kommulu, right? Okay. So sharp pointed peaks is nothing but horns went to these things. So similar to the Artes like this. So what is that here? If there are 3 or more radiating glaciers, until their cirques meet, high sharp pointed, అంటే రెండు cirques ఇవి మీట్ అయ్యే లోపు,
ఒక చిన్న ఎడ్జ్ లాగా ఫామ్ అయ్యేది హార్న్. మోర్ ఆర్ లైక్ సిమిలర్ టు ఆర్టెస్. నెక్స్ట్, in rivers you see V-shaped valleys, right? In glaciers we see U-shaped valleys. In river, valleys are which shaped? Generally V-shaped. In glaciers what you see is U-shaped valleys. Can you see? This is U-shaped valley. In rivers you see V-shaped valley. What you are seeing is U-shaped valley now, right? Now how these U-shaped valleys are formed? See, when the glacier move, you know that the glacier is not fast moving thing, okay? It moves very slowly. So instead of doing vertical erosion, it will do vertical plus lateral erosion. So that's why U-shaped valleys are formed. అర్థమవుతుందా? రివర్ అయితే V-shaped ఎరోజన్ ఎక్కువ చేస్తుంది, డౌన్వర్డ్. బట్ గ్లేషియర్స్ మూవ్ స్లోలీ, రైట్? సో ఇట్ విల్ erode sides as well as down. So because of that you see U-shaped valleys. So U-shaped valleys are the best example of a glacial valley. Getting my point? So whenever the ice melts, it forms into a lake also. Clear? U-shaped valleys. So what is a U-shaped valley? So glaciated valleys are trough-like. Trough means depression, which is wide and bottom is flat. Then it is called U-shaped valley, right? You properly can see it up. Sir, you may get it up, sir. ఇక్కడ అన్ని చెట్లు ఉన్నాయి, ముందు ఐస్ అని అంటే ఒకప్పుడు ఐస్ ఉండేది, ఆ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అయింది, తర్వాత ఏమైంది? క్లైమేట్ మోడరేట్ అయింది, సో ట్రీస్ గ్రో. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ 10,000 years ago, this 10,000-15,000 years, it was the entire earth was in the ice age. Okay, so basically you find this kind of structure throughout the world. But in the present glacier landforms you find fresh one, more indicative. Okay, so this is how U-shaped valleys form. Next, hanging valleys. Hanging valleys. So what we are discussing, these are all erosional features. Hanging valley. Hanging valley. So what is hanging valley? So yesterday when we discussed about river, I told you that the main stream of the river flows like this, and this river is added with other streams called tributaries. Similarly, this is U-shaped valley, okay? Now the main stream of the ice is going in that part, so U-shaped valley is formed. So apart from the main stream of the ice moving, from sides also small streams of ice move and join the main stream, and they form hanging valleys. అర్థమవుతుందా? సో మెయిన్ స్ట్రీమ్ గ్లేషియర్ స్ట్రేట్గా మూవ్ అవుతుంది. సేమ్ రివర్కి ఎట్లా పక్క నుంచి స్ట్రీమ్స్ వచ్చి యాడ్ అవుతుందో, దీనికి కూడా చిన్న స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ ఐస్ వచ్చి యాడ్ అవుతుంది. సో అవి ఫామ్ చేసేదాన్ని దీన్ని ఏమంటాం? హ్యాంగింగ్ వ్యాలీ. ఇది U-shaped వ్యాలీ, అంటే మెయిన్ స్ట్రీమ్కి సైడ్ నుంచి యాడ్ అయ్యే వాటిని ఏమంటాం? హ్యాంగింగ్ వ్యాలీ. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి పిక్చర్లో, ఇది మెయిన్ స్ట్రీమ్, ఓకే? ఇదేంటి? వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఇస్ హ్యాంగింగ్ వ్యాలీ. అండర్స్టాండ్? సో దిస్ ఈస్ మెయిన్ స్ట్రీమ్, దిస్ ఈస్ హ్యాంగింగ్ వ్యాలీ. Got my point? చూడండి, దిస్ ఈస్ మెయిన్ గ్లేషియర్ వ్యాలీ, దిస్ ఈస్ హ్యాంగింగ్ వ్యాలీ. ఇక్కడనే మన జనరల్లీ మెల్ట్ అయినప్పుడు వాటర్ ఫాల్ లాగా ఫామ్ అయ్యే ఛాన్స్. నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్, ఫిజోడ్. సిక్స్త్ వన్, వాట్ ఈస్ దట్? ఫిజోడ్. ఫిజోడ్. Okay, so fjord is nothing but a narrow depression formed by the movement of glacier. చూడండి, ఇది U-shaped valley బ్రాడ్గా ఉంటుంది, చూడండి narrow ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ద fjord? Fjord is a long narrow and sides are gentle ఉన్నాయా, steep ఉన్నాయా? Steep.
So what are fjords? Fjord is a long, narrow and steep-sided inlet created by glacier, right? Now how this water enter into this narrow inlet? So whenever this narrow steep-sided structure formed by the glacier is one side, it is connected with ocean water, water will enter into this. అర్థమవుతుందా? ఫిజోడ్ అంటే ఏంటి? నారో స్టీప్ సైడెడ్ స్ట్రక్చర్ ఫార్మ్డ్ బై ది గ్లేషియల్ ఎరోజన్, అండ్ వన్ సైడ్ ది స్ట్రక్చర్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ఓషన్ వాటర్. అంటే గ్లేషియర్స్ ఓషన్ దగ్గర కూడా ఉండొచ్చు కదా. సో ఓషన్ వాటర్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు దిస్ ప్లేస్. సో ఇట్ ఈస్ a kind of a inlet. So as a result you can see these beautiful structures like this. Getting my point? Fjord అంటే అర్థమైందా? ఏంటి fjord అంటే? Fjord is a narrow steep sided inlet created by glacier. So they are formed where the lower end of the steep, one end of is very deep glacial, it's filled with sea. Getting my point? So it most commonly seen in Norway ki Arctic region, Chile ki Pacific region, Pacific Ocean, న్యూజిలాండ్ కి కూడా పెసిఫిక్ ఓషన్. సో ఇట్లా ఓషన్ వాటర్ నారో డీప్ స్ట్రైటెడ్ అయితే గ్లేషియర్తో ఫామ్ అయిందో వాటర్ ఇన్లెట్ అయితే ఫిజోడ్. సో ఇవి చూడడానికి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి, మంచి టూరిజం స్పాట్స్. ఎందుకంటే బోట్ వేసుకొని మన లోపల మౌంటైన్స్ మధ్యన స్టీప్గా లోపలికి వెళ్ళిపోవచ్చు. గెటింగ్ మై పాయింట్? ఫిజోడ్స్ చూడండి, నార్మల్ స్ట్రక్చర్ ఇది. ఐస్ ఉంది, ఐస్ వల్ల ఏమైంది? స్టీప్ స్ట్రక్చర్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. సో ఈ స్టీప్ స్ట్రక్చర్ నుంచి ఓషన్ వాటర్ లోపలికి వెళ్ళడం చూడండి, మధ్యలో ఉన్నాయా ఇక్కడ గ్యాప్స్. ఇది నార్మల్ స్ట్రక్చర్. ఐస్ గ్లేషియర్ మూవడం వల్ల ఇట్ ఫార్మ్ movement of the glacier, depressions are formed. Now when the sea water enter into these depressions, what is this? Narrow steep sided. So beautiful location for tourism. What my point? Okay, end then connected on the ocean water. So this thing. Got it? Fjords. So year mains question is what are fjords? Next, 7th, Roche mountain or Roche. These are all German names, okay? Right. So glaciers are so big, right? So even they also move on the hills. Hills ni kuda daati పోగలుగుతాయి. చాలా పెద్ద అమౌంట్ ఆఫ్ లైక్ సెవరల్ మీటర్స్ వరకు థిక్నెస్ ఆఫ్ ఐస్ ఉంటుంది. కొంచెం ఇంత లేయర్ కాదు, ఇంత పెద్ద లేయర్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇయర్స్ నుంచి డిపాజిట్ అయిన స్నో అంతా మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ స్ట్రక్చర్ చూడండి, ఈ స్ట్రక్చర్ చూసినప్పుడు ఏంది, ఎవరో గీసినట్టు కనిపిస్తుందా? ఇట్ లుక్స్ లైక్ యాజ్ ఇఫ్ సమ్మన్ హ్యాస్ స్క్రాచ్డ్ దిస్ మౌంటైన్. హూ హ్యాస్ స్క్రాచ్డ్ దిస్? ఐస్. గ్లేషియర్ మూమెంట్ అయిందనేది ఒక సింబల్. ఇట్లాంటి మనకి త్రూఅవుట్ ఇండియా, త్రూఅవుట్ ది వరల్డ్ ప్లేసెస్లో ఎక్కడైతే గ్లేషియర్స్ ఉండవు, వెరెవర్ దెర్ ఇస్ నో గ్లేషియర్స్ ఆల్సో, ఇన్ దట్ పార్ట్ ఆల్సో యూ కెన్ ఫైండ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ గ్లేషియల్ స్ట్రయేషన్స్, ద స్క్రాచెస్ బై గ్లేషియర్స్. దట్ మీన్స్ it also indicates that thousands of years ago the entire world was covered with ice. Okay, right. Anyways, now what is a Roche mountain? See, this is a mountain. Here one side the glacier is moving in this direction. So when glacier is moving on the direction, this side will become smooth because of that scratching. One side of the mountain will become smooth. Now when the glacier moves downhill on the other side, akkadunna erosion chestadu. So one side it will be smooth, other side it will be plucking. This is called Roche mountain. What is Roche mountain? So it is a resistant residual rock. Striated means scratched by the mountain movement. So the upstream side is smooth, the upstream side is smooth by abrasion means is scratching, and its downstream side is rough. ఎందుకంటే ఇక్కడ డెబ్రిస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని రాక్స్ ఏమంటుంది దాన్ని ప్లగ్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతుంది. One side smooth, other side rough. This is nothing but a Roche mountain. Roche mountain is an erosional feature of glacier. So wherever there are mountains in the glacial path, movement path, and upstream side it is smooth and downstream side is rough.
Why? On one side it will be scratching, other side plucking. Clear? Ardhamada what is Ronji model? Next, depositional features. Depositional features. Moraines. Okay. So, చిన్నప్పుడు మీరు వెర్ యువర్ కిడ్స్ ఇసుకలో మీరు ఆడుకుంటారు కదా, ఇసుకలో అప్పుడప్పుడు ఏదైనా వుడెన్ ప్లాంక్ లాంటిది ఉంటే దాన్ని ఇట్లా రబ్ చేస్తాం. రబ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, సైడ్స్కి కొంచెం ఎత్తుగా శాండ్ ఫామ్ అవుతుంది, అవునా? సో వెనెవర్ యూ ఇట్లా శాండ్ ఉన్నదని ఇప్పుడైతే మీరు ఒక హార్డ్ రాక్ ఏదైనా వుడెన్ ప్లాంక్ తోటి కానీ స్టోన్ తోటి రబ్ చేసినప్పుడు పక్కన దాని ముందు కొంచెం ఎత్తు స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అవుతాయి, అవునా? అంటే అక్కడ వరకు మనం స్క్రాచ్ చేసినప్పుడు ఆ వుడెన్ ప్లాంక్ ఏదైనా కానీ స్టోన్ కానీ ఇట్ విల్ ప్లగ్ సెడిమెంట్స్, చిన్న చిన్న శాండ్ పార్టికల్స్ ఇట్ విల్ క్యారీ అండ్ డిపాజిట్స్ అండ్ సైడ్స్ అండ్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దట్ ప్లాంక్. ఇమాజిన్ చేసుకోగలుగుతున్నారు మీరు? సేమ్ థింగ్ గ్లేషియర్ కూడా క్యారీ చేస్తుంది కదా, గ్లేషియర్ కూడా డౌన్ స్ట్రీమ్ వస్తుంది కదా, దాంతో పాటు క్యారీ చేసిన సెడిమెంట్స్ని వెన్ ద గ్లేషియర్స్ మూవ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ it carries sediments with it. It will deposits on sides and front, sometimes in between also. Sides, front and in between, and they are called moraines. So what are moraines? Moraines are sediments. ఈ గ్లేషియర్స్ని గ్లేషియర్ సెడిమెంట్స్ని టిల్స్ అంటారు, TILL, టిల్స్, గ్లేషియర్ సెడిమెంట్. సో the material, the unsorted material with which the glacier carried is called till. So when this glacier move along with it, when the glacier move, it will carry the sediments with it. So it will, you can see it is depositing on sides, the downstream side and in between. So these sediments carried by glacier are deposited on sides and middle and at the end. They are called moraines. Sides ki deposit just, if it deposits in the sides it is called lateral moraines. If it deposits in center part it is called terminal, medial moraine. End, terminal. End is terminal, right? We say. So when you travel in Hyderabad metro, when you go to LV Nagar last stop, it says that train terminates here, end point, right? Anyways, so what are moraines? The sediments, the unsorted rocks, boulders, sediments carried by the glaciers, and it deposits on its sides. They are called lateral moraines, medial moraines, and terminal. That's it. Okay, that's it. Nothing more than that. You can see ఇక్కడ కనిపిస్తుందా, lateral moraines, terminal moraines, the end moraines. That's it. Next, outwash plains. Outwash plains. Now what is outwash plain? So outwash plains are formed at the foot of the mountains. Okay, so when the glacier moves downhill under the influence of gravity, it carries sediments. But when it comes to the foot of the mountain, all the sediments it will deposited, right? Now sometimes the ice will turn into water. By melting it turns into water. Now all this water will spread that sediments in that area, making a plain. Getting my point? Em cheptunanu? So glaciers carry sediments with it, and it will deposit at the foot of the mountain. So sometimes the glaciers melt, or sometimes it will become glacial fluid, అంటే కంప్లీట్గా అంత ఐస్ లేకపోయినా వాటర్ గ్లేషియర్ మిక్స్ లాగా ఉంటుంది. సో దిస్ వాట్ ఎవర్ ద డెబ్రిస్ ఇట్ హెస్ బిన్ క్యారింగ్, ఆల్ దిస్ will be spread in the downhill, making a vast plain area called as outwash plains. Get my point? Okay, so an outwash plain is a plain that is formed at the foot of the glacial mountain. Okay,
they are made up of fluoglacial sediments. That means flual means water, glacial, mix sediments, and washed out from the terminal moraines. The moraines is debris, and it is spread over in that region, forming a plain there. That is called outwash plain. ఇక్కడ డిపోజిషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి డిపోజిషన్ ప్లేన్. మొరైన్స్ ఆల్సో డిపోజిషన్, అవుట్వాష్ ఆల్సో డిపోజిషన్. దట్స్ వై దే ఆర్ కాల్డ్ డిపోజిషన్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్. ఓకే, యూ కెన్ సీ ఫుట్ ఆఫ్ ద మౌంటైన్ దగ్గర తీసుకొచ్చిన ఆ డిపోజిషన్ అంతా స్ప్రెడ్ అయ్యే ప్లేన్ లా ఫార్మింగ్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అవుట్ వాష్ ప్లేన్. కనిపిస్తున్నాయి సెడిమెంట్స్. నేనేం పోయి పైప్ బట్టి కొట్టలే వాటర్, అది అవే వాటర్ ఫ్లో అయినాయి. చూడండి, అసలు నేను మీకు పాస్పోర్ట్ లేకుండానే వరల్డ్ టూర్ చేపిస్తున్నా కదా. గ్లేషియర్ చూపించిన, డెజర్ట్ చూపించిన. మనం when we discuss about the world map funding, I will take you to all the places of the world. Right. Next small concept, kettle lakes. ఈ kettle lakes మనకి they also seen in the glacial landform region. How it forms? Simple. When the glacier moves, it has huge blocks of ice. Okay, so all the sediments will be deposited along the ice. After some time, what happens? The ice will melt and it will form into water. It forms a depression. Now depression is generally, the depression filled with water is called lake. అర్థమవుతుంది ఇక్కడ. So when the ice part gets separated from the main glacier, it is surrounded by, so the block of ice is dropped by the glacier. So ice blocks become surrounded by the sediments, and ice block when melts, it forms into a kettle lake. This is how kettle lakes depressions are formed. This is kettle lake, and the elevated part is called kamen. Depression is called kettle lake. Clear? Next, escarres. Third one, escarres. Right. What is escarres? So when glacier move, okay, when glaciers move straight, not in the straight direction, in a particular, it will move in one direction, the upstream side. Okay, so when the glaciers move one side, it will carry sediments with it, beneath it. Avuna? So when the glacier move, it will carry sediments along with it. Where? Beneath it. So wherever the glacier will flow, move, it will deposit the sediments in its path. Okay, and when the glacier melts, all the deposited structure will form a longitudinal structures like this. They are called as escarres. So what are escarres? Escarres is a long widening ridge of stratified sand and gravel. So see, sand ni, gravels ni, sediments ni carry chestadi the glacier. So along, whenever it go, it will carry along with it, beneath it. Okay, once the glacier melts, it will form a structure, and it is easy to understand that the glacier, once upon a time, the glacier moved in this direction. So the long ridges like the structure formed by the sand and gravel, by deposition of the sand and gravel of glaciers, is called escarres. Same పొలం గట్లాగా కనిపిస్తుంది escarres. ఓకే, సో ఎగ్జామ్లో రాయద్దు, ఇన్ తెలుగు దేర్ పొలం గట్ల అని కనిపిస్తుంది మీకు అండర్స్టాండింగ్ కోసం. ఓకే, సో escarres అయితే లాంగ్ widening sinus ridge of stratified sand and gravel. Stratified అంటే layered. Okay, so ఇవి several kilometers ఉంటాయి, just like a railway track. Okay, so what are they? Escarres are glacial depositional landform. So they are long winding ridge of stratified sand and gravel. They are several kilometers long and 2-3 points రాసేసి అయిపోతుంది. ఓకేనా? So this is the perfect feature. So when the glacier is moving beneath the field, you can see the ridges, and when glacier is gone, this can ఏమని అడిగితే ఎగ్జామ్లో బొమ్మ చూపించి ఇది ఏందని అడిగారు.
ఎస్కర్స్ అంటే ఎస్కర్ ఏంటి అని ఒక షార్ట్ నోట్ రాయమంటారు. ఎస్కర్స్ అంటే వాట్ విల్ డూ ఫస్ట్ ఎస్కర్స్ అని ఇస్తే ఎస్కర్ ఇస్ అన్ డిపోజిషనల్ glacial landform. Okay, so then you will draw a diagram and marking it as an esker. Now we will try to define that. What is an esker? Esker is a long widening ridge formed of sand and gravel. Second point. Then how they are formed? So they are several kilometers long. And how they are formed? The stream underneath carries the glacial stream carries the coarse material underneath. Okay, like boulders, blocks, sand, gravel. Okay, and it forms the deposition bed. Ante అయిపోయింది. Getting my point? Yeah. Next, drumlins. So that's why apart from teaching, I also providing my own notes to you, so that you easily result. So that's why I've shared all the material to your email address. Right. Anyways, next, drumlins. Drumlins. This is also called as in bracket, right? Egg basket topography. Egg basket topography. ఎగ్ బాస్కెట్ లా కనిపిస్తుంది. ఎగ్ బాస్కెట్ టోపography. ఎగ్ బాస్కెట్ అంటే తెలుసు కదా మీకు. చిన్నప్పుడు మీరు షాప్కి వెళ్ళడం, అమ్మ ఎగ్జామ్ అంటే ఒక బాస్కెట్లో ఎగ్స్ పెట్టి తీసుకొచ్చాను. కవర్లు ఎందుకు తీసుకురాం? పగిలిపోతాయని. సరే, ఎనీవేస్ అది డిఫరెంట్. సో అట్లా స్ట్రక్చర్ ఎగ్ బాస్కెట్ టోపోగ్రఫీ ఆర్ కాల్డ్ నథింగ్ బట్ వాట్ దే ఆర్? drumlins. Now how drumlins are from? ఏ డైరెక్షన్లో అయితే ఐస్ మూవ్ అవుతుందో అటు సైడ్ స్మూత్ ఉంటుంది, కొంచెం ఫస్ట్ సైడ్ అప్ స్ట్రీమ్ సైడ్ ఏమో ఎత్తు ఉంటుంది, డౌన్ స్ట్రీమ్ సైడ్ స్మూత్ ఉంటుంది. ఇట్లా స్ట్రక్చర్స్ ఫామ్ అవుతాయి. హౌ ది స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ ఫార్మ్? సో వెన్ ద గ్లేషియర్ ఈస్ మూవింగ్, it will carry sediments along with it. Okay, if there is pre-existing any elevated structure, let's imagine the glacier is moving like this and beneath it you have sediments. So already if there is only any small elevated structure like this, what happens? When the glacier moves, all the sediments are deposited here and glacier will move from this area. Now it looks like an egg basket structure. So this is called egg basket topography. So what are drumlins? Drumlins are egg basket topography. How they are formed? By the deposition of glaciers. Clear? Okay, so what happens here? So some drumlins have a rock core around, so which till accumulates. Already మన గ్లేషియర్ మూవ్ అయ్యే పాత్లో ఒక రాక్ లాంటిది ఏమైనా ఉంటే అదైతే టిల్ అంటే ఏంది? డిపాజిట్స్ ఆఫ్ గ్లేషియర్ క్యారీ చేస్తుంది. ఆ డిపాజిటెడ్ వాట్ ఎవర్ ది ఓవర్లోడ్ ఇట్ ఈస్ క్యారింగ్, ఇట్ విల్ డిపాజిట్ in that structure and glaciers will move on it and it forms a elongated structure like this, look like an egg basket topography. Okay, so whenever you write answers in mains related to geography, always remember geography answer has two eyes. One eye is content, second eye is diagram. Okay, so that's why I'm really giving this diagrams with you in PPT. బెస్ట్ ఎగ్జామ్ చూడండి, ఇట్లా ఎగ్ బాస్కెట్ టోపోగ్రఫీ కనిపిస్తుంది. Till is nothing but the glacial sediments carried by it is called glacial tills, like this. Okay, right. So this is about glacial landforms. So this is the first session, that is glacial landforms. Now we will move to the next, that is karst topography. So two topics are left, that is karst topography and moraine topography. Okay, so time is done, then we have another class, right? So in the next class we will discuss moraine landforms, the moraine landforms and karst topography. Clear?
So once again, if you want to just look at the rivers, erosional landforms, what are the erosional structures here? What is erosional landform? First is cirques, okay, aretes, okay, and pyramidal peak or horns. Then U-shaped valley, hanging valley, okay, fjords, fjords, okay, Raunchy mountain. One side, upstream side smooth, downstream side hard, and the plucking is done. So it's rough. Moraines. What are these moraines? That the glacial tilts. If it deposits on sides, terminal moraines, end terminal moraines in between, sides lateral moraines in between, medial end terminal moraines. Next, outwash plains. Okay, at the foot of the glacial mountains, you can see this outwash plain. Whatever the till, it is carried by the glacier, and it is spread in that area by glaciofluvial structure, forming outwash plains like this. Then we have discussed about kettles. Basically, they are formed depressions formed by the ice of the glacier, and around it depression. Eskers. Eskers are what? Long, widening ridge of stratified sand and gravel. Sand and gravel means small pebbles and all. Okay. So when the glacier moves in the path, along the path, it will form the long ridges like this. Then drumlins. Drumlins are nothing, are also called as egg basket topography. So when these kind of structures are formed, when the glacier moves along with the tilts, so wherever it's struck by the hard rock, all the deposition is done around the rock, forming an elongated structure like this, called as drumlins. Okay. Then we have discussed about tilts. Tilts are nothing but a depositional. The sediments carried by the glacier is called till. So here in tills you find sand, gravel, boulders like this. Okay. So sometimes this kind of big boulders are carried by ice, the glaciers, and it will deposit it. Then ice melts from that region. So that's why in between the trees also, thick trees also, you can find sometimes rocks like this. ఈ రాక్స్ ఎవరు వచ్చి తీసుకొచ్చి పెట్టలేదు, గ్లేషియర్స్ డిపాజిట్ చేసి. Okay. So that is about the glacial landforms. So in the next class we'll discuss about karst topography and maritime. Thank you.